Hi guys, how are you doing? My good name is Trudy Kitui, of course the queen of content, and I'm here with the one and only. Sijui mbona nacheka, nije nimefurahi kumuona. It's been a minute. Truth Watchdog. Yes, one and How only. are you? Niko fiti? You're the one and only. Yes, Yeah. in Kenya. Mwingine ni photocopy. Ingine hapana, hata si mafotokopi. Ni mafotophobic. Kwaje? Mimi niko poa. Nashukuru Mungu tunasukuma pole pole. Yeah. Pale YouTube tumefika 9k. Nang'ang'ana. Mdogo mdogo tu. Hata kama zinaenda, and you never give up. The good thing I love about you is wewe si mtu wako give up. Never. Never. If I give up, then who fights for my kids? Who fights for my old parents? You know, some of us tulifanikiwa kuzaliwa na wazazi ambao wanatutegemea. Na kuna wale walizaliwa wanajitegemea na wazazi hawategemei. Kuna tofauti kubwa. So lazima you can't give up. So Watchdog nimekutafuta juu naona pale kwenye TikTok mambo kuchemsha kabisa. Unajua saa hizi politics imeshika hivi kuwaka moto. And I'm talking about sijui kama mko na beef na Gaucho ama hamna beef, but pia nimeona tu watu wengi wakisema you need to apologize to Gaucho sijui for venye ulimuaddress, you know, but I want to hear from you the reason to why you addressed Gaucho, because I know umeona vitu mingi sana zikihappen and you have your own reasons why uli address Gaucho. And also juu kuna watu nimeona wakisema you need to apologize. I don't know if you're ready for that. Watu wagani kwanza? See comment section. Let me be very straightforward. I am not apologetic. I can never apologize for that. Na kama uko na nguvu na feel wewe ni mwanaume, kuja uniambie kwa sura yangu ni apologize to Gaucho. Naweza kukupiga nao Gaucho mbaya sana. You know, Trudy and Kenyans, watu wao wanachukulia matamshi kama kitu light sana na dharau. Watu wanadharau Gaucho. Acha nikwambie, watu wanamwona mtu fala sana, huyu hata hana any. But let me tell you, when it comes to political influence, you don't need to have anything. You just need to know who you're siding with. And that boy knows who he is siding with. Unaelewa? Na ataranza zake pia anajua anaziongelea wapi. Niko sure Gaucho hizi kukuja Gedho aseme the same thing. Hizi enda Kiambu aseme the same thing. Juu anajua what will happen. Because asha take side yake, unaelewa? Anaweza sema hivyo Rift Valley, anaweza sema hivyo Kisumu, maybe some parts of Western. It's okay. But kuna areas hizi sema kwa nini? Kwa sababu anajua. Wacha nikwambie, utterances are very powerful. Tunaambiwa the power of the tongue. Huyu kijana na come forward anasema Ruto atashinda, which is okay, akishinda. But kusema ati atakuja sijui Thika Road wa block, ati wakuja sasa waanze vita na Wakikuyu. History has to change. Of course there are a lot of things that are not okay. But instigating war, fight, hiyo ni kitu ingine tofauti sana. In 2007, I'm going to repeat this. It was in 2007. I was in Kibera Katwekera. I saw Luos. I saw them. They are, by the way, I carry blood ya Mluo mimi. Mamangu, yani babangu nakwambia, ako na damu yake ya Kiuluo na ako na damu ya Kiuluya. I carry that blood. And I'm not saying this because I'm against anyone. I saw Luos take over houses of Kikuyus. To date, 2025, that was in 2007. Walichukua nyumba za wenyewe. Wakachoma properties za wenyewe. Wakasodomize na kurepu wanawake wa watu. I was watching. The only thing that was making me safe is I'm half Luo, half Luya from the dad side. You know? Yeah. I watched this. I watched police officers fight, trying to save, but actually it got worse. I saw many people die. Olympic ilichomwa, Kibera kukasanywa. Mpaka sasa ukienda Olympic pale school, utaona hizi nyumba za white. Ni juzi tu wameanza kurenovate kiasi, but they were ruins. You understand? 2008 it was even worse. Now I am like maybe he was a boy, he was a little child, you know? Hakuona hizi vitu. So when mtu kianza kuata like these tribal clashes, this thing is real. It's real, trust me. And we saw similarly the Kikuyu community, they were slaughtered. Children were burned in Naivasha, in Nakuru, in Rift Valley. We saw this. People were displaced until for the first time we had internally displaced people. And you want me to joke about this? What do you want me to apologize about? Like really?
addressing him. Who is he? And by the way, maybe why did you decide to now to respond to him? Because he talked what he talked, he said akasema vitu zake, then now you wewe ukaamua ukasema now let me address. Because he's my friend. And a true friend is one who tells you you are wrong. You understand? Gaucho ni best yangu kabisa, hata nikampigia simu utashtuka. Where do you feel he went wrong? The tribal thing. Like you know, our war wasn't against Luo, Kikuyu, Luya, Kisii, Kamba. No, our war was against one thing, bad governance. Not even President Ruto, not even Raila, bad governance. Like we are done with the bad governance, all of it. You understand? So they have started changing this. That was not the idea. The idea was not you are from ODM, you are from Kenya Kwanza, you are from Siju, whatever. It was, can we get rid of bad governance and bring in new governance? That was the idea. But now, already, wanaidimin to tribal. They are playing these funny cards. Kadi zenye nimeona za kijinga sana zijanifurahisha. Hata nimeona mkubwa wa KDF anakuja kuzungumzia hivyo vitu nikashindwa. Kwani watu wamekosa kazi nini? Serikali itume watu wa Haiti, unaona? I was so mad, like now, the entire leadership in address Gen Z. That is madness, like total madness, you understand? For me, it's madness. How? Let me tell you something. Before Raila was a friend to Ruto, who said in this country that Ruto is a killer, Ruto is a thief? He was not president. It is not Gen Z. It is Raila Amolo Odinga and his sycophants. Now, when Raila was not in good terms with Ruto, who said, ule mzee wa vitendawili ni mchawi, huyo ni murogi, ni mtu ambaye hawezi kuaminika, alikuja kwa serikali ya Ruto, akaharibu, tukashindwa kufanya kazi. Was it Gen Z? No. It was not Gen Z. It was President Ruto. By then, not president. Wakina nani walikuwa na nyanyasa Ruto wakiwa kwa serikali hapa mwisho wakati wa kushikana na Raila? Was it Gen Z or it was Uhuru and Raila? It was Uhuru and Raila. All of these things, what are Gen Z's, what part are they playing? Gen Z's are playing the role of observing. And children learn through observation. You have taught children hate. You have taught them vulgar utterances. What do you expect? They will do the same thing you're doing. So the anger with the Gen Z, they are tired of this hypocrisy. They are just reflecting of how our leaders are. You understand? So when I see some youth, like the likes of Gaucho and other tunyangarika dogo hapa, tunakam to bring about that utterances now, it being against a youth against a youth. And we are complaining about a leadership of an elderly person. Then we are mad. That can never change. That is the reality. So what we need to do is to understand what was our priorities. We need good governance. Is the current government doing good? Not good enough. Are we okay with how the economy is right now? No. So are we waiting for incentives? Kama saini kwa shua watu wananyuki wako hivi. Tunagere beshali ugaya kwa radhime mwono. Kai. Jesu wako. Hey, ni anegere. Magana mere. Thegyo gaya kwa radhime mwono. No. No. We don't want this governance. It's bad. Until these leaders go back and reflect and realize it cannot be lies, looting, hate, tribalism cards. No. Ikuwe ni, truly mimi nataka leader akuja niambie. Mimi kama Truth Watchdog, niliwaahidi barabara ya kutoka Kawa Sukari mpaka Kawa Wendani, kutoka Kawa Wendani mpaka Mwehoko. Hiyo barabara iko? Ndio. Na nikawaahidi hapa tutaweka hospitali ya serikali. Iko? Ndio. Na tena nikawaambia watoto shule watakuwa nalipa kila mtu 500. Ni ukweli ama hapana? Ukweli. Bas. That is, it doesn't matter whether President Ruto is from Rift Valley, he's a Luya, he's Kikuyu, he's Luo. No. Let us check track record and performance. Then we elect you as a leader. Sio ati, sasa si unaona Raila ameshikana na Ruto. Sasa Wajaluo tuko kwa serikali. Man, I'm a Luo and I'm not in the government. Sorry. No, I'm not in the government. Excuse me, which government? Am I not paying bills? Has economy worked for me because Wajaluo tuko kwa serikali? No, it's not.
So this foolishness and stupidness of us just tukiambiwa ndio hivyo, hiyo ni upumbavu. In fact, we are supposed to abolish education. Our education is so stupid, is so backward, and it's full of lies. There is nothing that is going to work as long as we will be listening to asifiwe Bwana, amina. Maendeleo inakuja. Clearly, the president launches projects that are never finished, are relaunched again and again. We have seen this through Morara Kebaso's videos. And I don't understand how now Raila Amolo Odinga, joining president has changed anything. Respectfully, I don't think there is any. For me, nilikuwa napenda Rao sababu ya reason moja. Mzae alikuwa, yani akona ka influence kake kazuri sana. Alikuwa akisema hii serikali ifanye vizuri. Na akipush, surely, something was, hata kama sio sana, kitu ilikuwa nafanyika, unaelewa? And that is what made us love Raila so much. Like, we used to call him Baba, akisema ni hivyo. Because we used to see, at times, he does things that work. But of late, especially since the time of Uhuru, Raila just changed. It is about him. And that is when we said, no. I will respect you, mzee, lakini I will disagree. Respectfully. Mimi nimekaa Lang'ata constituency for almost, if not 11, 10 years. And I can tell you, I found Raila Amolo Odinga. He was younger, he was not that old. For 22 years, he led the Lang'ata constituency as an MP. Nothing was ever done. In fact, Choza Juala, the famous karata kukunia kwa kalatasi na kutupa kwa mabati, inafanyikaga Kibera. Hizi barabara juzi zimekuja kutengelezwa na 1 MP, alikuwa anaitwa Koth. After sasa Raila ameachana na mambo ya MP, amesema wacha sasa ni deal na hawa kubwa. Yes. So, hakuna vile mimi naona there is anything wrong I have done by telling Gaucho, you have not seen mwanamke akiripiwa mbele yako. Haujaona Mjaluo mwenye alikuwa anaishi na Mkikuyu kama majirani turning against the very neighbor, kusodomize watoto, kuua, burn down their shops and take their houses. You have no idea. And since you have no idea, you have no mandate to speak about how to start a war. Because really, inaweza shika. Na usifikirie, mtu asijidanganye mahali. Wakikuyu ni watu wamekonda, ni watu wanakula mshere, hawana nguvu. My friend, I am telling you, the only gang that is remaining terrorizing people is from the Mount Kenya. It's called Mungiki. Msumbichi iliisha. Unaelewa? It was the toughest. Walikuwa huko Western. Ukisikia Msumbichi nakuja kama wewe huko, you are supposed to vanish. Iliisha. So many went. We still have Mungiki in town collecting money to date. Is it collecting from Kikuyus? No, it's collecting from everyone. Why don't they start with that? If you really want to stop war, watch hizi kadi za tribal, watch hizi kadi za Gen Z against Gen Z, Gunzi against Gunzi. No, it is bad governance. That is the enemy. So what do you think should be done? Because this issue of tribalism, I think sasa imetokea, imeinuka kabisa. Right now as we speak, say watu wamejigawa kitribe, sijui sisi ni tribe gani au tribe gani, na I think inaleta shida kidogo. And now that we're also approaching election mode, wajua pia kuna vile, I don't know what's your take on this, or what do you think should be done? What I think should be done is from now, mimi kama ningekuwa kwa serikali ningehakikisha hakuna Mkamba anaoa Mkamba, hakuna Mluya anaoa Mluya. Ningesema wa Intamari. Mimi budangu ni Mluya Mjaka. Mamangu ni Mwembu Mkikuyu. Sasa nitasimamaje nikiona Mjaluo na anadhulumiwa? Nitasimamaje nikiona Mkikuyu anadhulumiwa na Mluya? Unaona? Because I did not choose to mix up this blood. Mimi nilizaliwa tu. Kama ningekuwa like mtu anaweza weka features za mzazi, mimi ningeselect maybe one tribe alafu na complexion of vitu kama hizo. But hawa wazazi walifanya tabia mbaya, sijui walifanyia wapi tabia mbaya. I just realized, hey, I am the product of tabia mbaya ya madamu zimemix up. Unaelewa? So tukisema Wajaluo wakae kama Wajaluo, Wakikuyu kama Wakikuyu, watu wa Rift Valley kama Rift. What about these intermarriages? The kids, where do we go? You understand? So I think what we need to understand, it is not about Ruto. Ruto is not the enemy. He's not running the government alone.
Hawa sycophants wao, hawa watu wenye wamcorrect, hawa watu wenye wamcall to accountability, wote wanahusika kwa serikali ambayo haifanyi kazi. Sio mtu mmoja hivi. So Ruto is not the enemy. The enemy is bad governance. All of them. Kama unatoa Ruto, toa Ichungwa, toa the opposition leaders also. Watoe wote. Like unajua kuna wale MP wa serikali walikuwa wa Kenya Kwanza na wa ODM. Wote from the president to the MCA. So I think una agree na kitu Eric alisema kuwa government yote yani wanafaa watolewe wote. That is the language. Now we are talking. Mambo ya kuniambia ati sasa baba ameingia, nyinyi mnasikia vibaya, baba akiwa kwa serikali ati mount. Hey, we don't give a shit about that. Excuse me. It is not about baba. It's about you. Good governance affects you directly. Watu wako wanaenda chuo poa. Kama kuna shida ya medicine, watu wanapata madawa. Unaona? Kama sasa hivi ulisikia wagonjwa la ukimwi, wanalia, wana complain. Kwa nini? Kwa sababu ARVs might not be available. Why? Because the government for the last 50 years has been depending on USAID to run its activities. And then you ask yourself a question. Okay, USAID for the last 50 years ndio mmekuwa mkirun governor. Okay, swali ni, where are our taxes going? Are you not paying? You are. I am. Those are the questions you're supposed to be asking. Not who is in the government. No, what is he doing in the government? Unaelewa? Yeah. That is the questions. That is what mayutu wanafaa wachangamkie. Na hata hawa ma leaders, mimi ningekuwa advisor wa President Ruto, I think angekuwa ameperform. Ningemwambia bro, cheki, umepromise vitu 90%. Na hiyo 90% nothing has happened. Mimi niko na idea. Tuangalie zile major projects zinaangaliwa. Tuende tumalizie ile barabara ulisema. Alafu tukam tupige kipindi. Tuende tufanye ingine tupige kipindi. Tukifanya vitu tatu, mimi na ka influence kangu kadogo nitakuwa frontline. We might start 0, we get to 10, 20 and convince them kitu imefanyika. Not promising and promising over and over. And these young men also, ido kidogo napatiwa uende upige mtu. Niliona Salasi alichangamkiwa. Unaona? Ido kidogo napewa uende uchangamkie mtu. Brother, what goes around comes around. Trust me, what goes around comes around. Nikikufanyia haramu, wallahi haramu itanikuta. And Watchdog, you've just mentioned about Salasia. What's your honest opinion on Salasia as an MP? Kulingana na vinyo uona, vinyo uongea, vinyo ufanya kazi yake in general. What's your honest opinion? Okay, an honest opinion. For me, an honest opinion, this guy is a genius. People take him for a joke, you know, the way he smiles, he's always laughing, and he looks like Khoisan from South Africa. People take him for a joke. But honestly speaking, this guy is gaining ground. Na ukiona politicians wakubwa kubwa, wanaanza call in for intervention, mayutu wapige nani, wamu-intimidate. Then it means this guy is gaining ground. Kidogo kidogo, but he's gaining. Though, he's also too aggressive, unaelewa? Mimi siwezi enda one-on-one na Raila Amolo Odinga. Hata kama nikakuwa MP ama governor. Siwezi. Unaelewa? I would correct in a manner yenye hata we before ni judge like uko against baba unafikiria. He's too aggressive and ambitious, which is good, but he needs to understand speed kills. Unaelewa? Speed kills. We have seen careers za watu zimeuawa na ama politicians wenye wamekuwekwa hapa. They know how to play this game. I might appreciate you, Salasia, and I might really want you to become my leader and someone. But this system, it's called a system. It is so corrupt, it is so evil, it is so dark. So he needs to chew, to bite that which he can chew. So going one-on-one arao, hapo ni ngori. Okay? Despite the fact that, yes, he is supporting leadership that is not good. Going one-on-one a Ruto, that is another problem. You get? So for me, I would say like, I really appreciate him. Now Gen Z, if you want, the likes of Akina Salasia, the likes of Truth Watchdog, if you really want them, Sigave imesema IDs ni bure. That means you'll have an access to vote. Go get those votes. Iku shout, Ruto must go is a very good song. But it's a very good song if you have your ID and your voting card. Hapo tunabonga. Lugha ni gani? Ruto must go. Si mdomo. Kwa sababu mdomo, hata ukimweka kwa casket mara 10. Come 2027, the guy is still alive. Ule mwenyewe uliua kwa akili baada kwa hapo kwa
akili yako, but ndio huyu Ruto na kura yake, bibi yake, watoto wake sasa wana vote, alafu watu wa Rift Valley, watu wa Mount Kenya wata vote tu bado. So if you really want to make a change, it is not war against hata sifai, hata tufai mimi kupigana na kasha nani anaitwa nani Gaucho. Tufanye hivi, wewe chukua kura yako, mimi nichukue kura yangu. Tukutane kwa ballot. Wewe si umesema ni leader yako mzuri, wewe chukua huyo. Mimi wacha niangalie the options that are there and probably vote in accordance to performance and track record. Unaelewa? So what needs to change is what needs to change with Salasia is anafaa kuwa very careful. Sasa anaweza kakufinish kumalo. Just recently tulisikia governor wa Kakamega akiingizwa maji. Akiambiwa wewe ulituambia tuue, anaitwa nani huyo? Kuna huyo the former CS, cabinet CS. Alikuwa anaitwa? Nimesahau, lakini ni huko Kakamega huko Western. Cabinet secretary Baraza, something Baraza. Didmas Baraza. Alikuwa wawe na alikuwa ameshikwa. Lakini Didmas Baraza ndiye alikuwa finishiwe. Na ikawa hawa wase washamshika. Hao sasa ni hit squad ya huku Kenya. Ilikuwa imemshika, governor akashindwa kulipa, akaingizwa maji. Sasa kama governor anaingizwa maji, wewe MP bro, wewe unacheza nao wase. So you need to come slow and despite the fact that actually President Ruto akona nini mingi, sarakasi mingi, I really like his way. There is word of advice that he gave like if you know that you cannot do anything as a deputy, wait. Just be patient. Take all the disrespect. Hold on. Until now you are someone who can say this and this has to be done and no one will question you. He should take that advice seriously. Hata mimi. Yes, vitu mingi sana huu president, at least nimelearn his consistency in his lies. Unaelewa? Very consistent. So mimi kama nitakuwa truthful, I also need to take that from the president, like really. Nitasimama na ukweli na ukweli na ukweli mpaka mwisho. Mkitaka mniue. But nasimama na hiyo. Whatever he says is that. Na kama upendi sawa. Unaelewa? So Watchdog, wewe, are you maybe planning to vie for any political seat come 2027? Yes. I really am trying to think ni area gani nikisimama niko sure ndako na influence fiti ya kuconvince watu. Niwaambie mimi kama truth watchdog before mnipatie kiti MP nimefanya nini? Kuna hospitali iliua watu pale Jogorod inaitwa Sefi Hospital. I was to take either 5 million or to stand in court as a witness for free. I stood in court. Hizo hospitali 6 branches zikafungwa. Daktari huyo Kwak sasa anafaa kuserve nini? 18 more years to go. Alifungwa na uto tu biashara tu kuua watu, tukafungwa watoto kunyofolewa organs. I did something. Nitakuja tena niseme, hapa town Nairobi, kulikuwa na watu wanaibia watu pesa, wakikudanganya ni Safaricom promotion. Hiyo biashara nilifunga, OCS akavutwa kazi. Central. Niko na vitu naweza show, I stood for the truth without even money, but still, I benefited so many Kenyans. So, bado niko in between. Nisimame kama KMCA, nisimame kama MP, but I have to. 2027, I have to be on the ballot. Decide ni wapi unasimama bado? Mimi napenda huko Ruiru. So unataka decide? Napenda Ruiru sana. Hii imenilea. Alafu watu said umekaa nini Kibera for quite some time, how hujafikiria labda kwenda kusaidia watu wengine? Kibich ni volatile. Kibich ni volatile sana. Alafu kule kura huwa zipigwi kulingana na trust ya msee. Mostly ni uko na ganji ngapi. Unajua hakuna kitu inasinya mtu ama inaua mtu kama unaambia mayouth ni aje niko na idea. Tukiingia kwa gava, mimi naona tuweke kaosh kama 10 hapa. Wewe mtasimama hapa, wengine sasa kama tuseme Kibera, kuna place inaitwa Olympic. Tuweke kaosh kama 3 pale, mzuri. Twende pale Kianda, tuweke ingine mzuri. Tuteremke, tukuja hapa Kamukunji before ufike hapo Olympic, tu drop moja hapo. Tuende kwa Makina, tutoke Makina. Twende line 7, tutoke line 7, twende Damu, tutoke Damu, twende Ngumo, tukitoka Ngumo turudi hapa. Ukiwaambia hivyo wanaitikia, lakini saa vote wanataka ya macho kwanza. Sasa hiyo kitu ya macho wana assume uko na hizo mado. Ni kama kuna do pale, hakuna mzee anakuaga na do akitafuta leadership. Mingi ni madeni. Unakopa huku, nisaidie. Sasa hata kama mimi mkiniona na gari, itakuwa ni ya kuomba, I don't have a car.
itakuwa nimeambia mzee nisaidie na gari. Nikuje hapa maybe TikTokers ama YouTubers niwaombe nisaidie na mafuta to campaign so that we can try to bring up good governance. So it is unfortunate that most young men, hata hawa wazee, si eti wanapenda Ruto, si eti wanapenda Kashagwa. The only thing is they follow money, and that money is short-lived. Trudy, when you started your interviews, I told you, keep going, keep going. Itakulisha. Ile ya kuja nikupatie 2,000 haita work. Utatoka tu hapa. The moment 2,000 umetoa so 3, hiyo 2,000 imeisha. So I want an idea whereby we vote. In fact, our voters ndio wanafaa support watu wanasimama. Kama mimi nikasimama nisikie watu wakiambiwa seme, wewe Anto tutasimama na wewe. Sema ile kitu nataka. Tukutane wapi? Nisikie makanisa, mosques zimekutana zinasema tunachanga, wewe tunakufuelia, wewe tunakupatia gari yetu, ukimaliza kampeni zako, tumekupigia kura, rudisha gari yetu. Haya, tuambie sasa, ulikuwa unasema wewe umesimamia ukweli. Huyu MP alikuwa hapa. Kuna vitu 2-3 hazikufanyika, kwa nini? Tufuate huyo MP, kama ni kukamatwa akamatwe, na hata previous MPs. If you took that which belonged to the people of Kiambu, specifically Ruiru constituency, and I am the MP there, bro, you're going to pay those things. No, you're going to pay. You expect me to go and ask the sitting government for more money, yet they had already set aside money for this? No. No, you are going to give me that money. I'm serious. Or we utafungwa na assets zako na properties zikuwe frozen, zichukuliwe na gava ya Ruiru na ziuzwe, so that people of Kiambu can continue enjoying that which is rightfully theirs. So yeah, I am really convinced that I can be a good leader, not a politician. Politician ni noma, lakini leader naweza jaribu. Okay. So wewe given a chance ya kuwa Kenyan president for like a month, what will you do to change our country? Arrest all the previous politicians implicated. Arrest all of them. First thing is arrest all political leaders and also church leaders, mosque leaders who are involved in all these injustices against Kenyans. Number 2, I will increase the salary of police officers, the KDF, because hiyo ni usalama. Daktari hawezi fanya kazi mzuri kama Al-Shabaab ako kwa mgongo yake. Nita increase the salaries of doctors very seriously. Nita increase the salaries of teachers. Nita increase the kwanza, yani unaona hawa walimwachekechea hawa. Nita increase salaries zao sana. Watakuwa nalipwa pesa ile yenye mpaka unauliza mtu sekwezi maisha ikoaje. In 2 months amenunua ka pro box kake. Anaweza fanya vitu zingine, but you must at least serve for 10 years as a teacher. Unaelewa? Then neza force every MP, and I can set an example. I am not going to be paid 1.5 million as a leader. Leadership is service. Unaelewa? You are offering yourself. It is sacrifice. So it's not supposed to be monetary based. Hawa ma MPs wote hakuna mtu anaweza kuwa na kula zaidi ya 1,300. Hiyo mambo ya 1,000,000 umefanya nini? 800,000. Ni nini hiyo umefanya? Wewe kama wewe umefanya nini? Wacha tulipe watu wanatuchunga, wacha tulipe watu wanatufunzia watoto, wacha tulipe watu wanatutibu. Alafu watu wa mjengo pia wanaweza kuwa nakula vizuri sana. Sikudanganyi. Mimi hakuna mtu anaweza kuwa anaenda site kwa mjengo alafu per week ati sasa kitu akiangalia 2,800. The least you can make kwa mjengo in a very bad day in a week. In a week naweza make sure kila mtu anaenda home na 20,000. It is workable, it's doable, there is money. But this money is in the wrong hands. Yeah, that is what I can do. Okay. And lastly, we've had this speculation whereby watu wana complain kwa church kama kanisa ndio inafanya tunajikuta in a wrong governance, whereby kanisa zina inaitwaje, hiyo kuhongana, wanaletewa pesa kwa makanisa nao wanahongwa. Sasa mapastors instead ya kuambia washirika ukweli, we need to vote for the right people, they take money, then again they advise washirika wao, let's vote for this person because ameleta mchango kwa kanisa. What do you think, or what do you have to say about this story ya makanisa kuwa involved kwa hizi vitu stories zao, corruption,
kuhongwa, vitu kama hizo. Hatuwezi blame wa Kenya because they have faith in their leader in terms of the church. I think we have to get rid of those leaders in churches. We get rid of that, we solve the problem. Because if you have a good priest or a good pastor in a church or a good sheikh in a mosque, wanajua the right thing to do. Politics are not supposed to be associated with anything to do with spiritual matters. So tukiwa na leaders wazuri kwa haya makanisa, then inakuwa ni rahisi sana. Like hapa hivi karibuni sana ndugu zangu ambao mnashiriki katika siasa, lakini hili ni hekalu. Haturuhusu siasa, tunaruhusu watu kushiriki. Kwa hiyo kama we ni rais wa nchi, tunakuruhusu hapa kama mshirika wa kanisa. Tunakuruhusu hapa kama mshirika wa msikiti. Lakini hauwezi kuleta siasa. Hatuja kukusanyia watu uwauzie sera. Tumekusanya watu walete imani zao kwa Mungu. Itakuwa ni rahisi sana. It's very easy. But I have to get rid of leaders, and I have to get also, you have to get rid of some of these churches. We cannot have PCA here, 5 PCA, no hospital, no school, but 5 PCA churches. No, we also need to reduce the number of churches and increase the number of schools and increase the number of hospitals. Wase wakiwa healthy wataenda kurukaruka kwa church. But ukiombea watu miracle ifanyike, na hao mapastors hao masheikh wanafanya miracle luko tu kwa mosque na kwa kanisa, they cannot visit hospitals and pray for those people and a miracle happen, then we need to end some of this cultism. Yep. Amazing. Your parting shot tukimaliza Mr. Watch. Na nafaa kwanza kuita Watchdog mheshimiwa. Very soon. Tunafaa tuanze hivyo mheshimiwa. Your parting shot tukimaliza. My parting shot ni Wakenya, tafadhali tusikubali kutenganishwa na basis ya tribe. Tusikubali kutenganishwa na basis ya nani amelipa, nani ako na pesa, nani hana pesa. Ile kitu ndawaomba ni tuwe na umoja, tuendelee kuombeana sana. Na kuna culture nataka tuanzishe. Tafadhali, hata ukiingia kwa gari haujui mtu. Hiyo mambo unaingianga, the first thing you do is to check your phone, you're busy on your phone. Can we stop? The moment tunaingia hivi hata kama ni kwa mat, gotea msi. Unasikia mtu anauawa juu ya 30 bob. The other day kuna demo amekuwa anaitwa sijui Narok shuttle, Narok line shuttle. Kuna mwanamke ametolewa nje, ametolewa mpaka nguo, amepigwa na watu wamekaa tu kwa matatu. Na watu wanapiga ni watu wawili na ni 14 seater. Makanga na driver wanapiga kama mwanamke mpaka wakamtoa nguo. Juu ya pesa ngapi? 20 bob. Kwa nini? Alikuwa na 480, alikuwa anafaa kulipa 500. Na wewe umejikalisha tu hapa. Watu wawili. Na nyinyi wote hamwezi turn against, basi kama mtaki kupigana, si mtoe hiyo 20 bob. Mtu atoe 10 mwingine 10. Wewe shika wachana huyo msichana. So tunahitaji umoja. We are so much divided, even among us. Kikuyu among us, Kikuyus are so divided. Luos among us, Luos are so divided. I mean, hii chuki ambayo tuko nayo, ambayo tunaendelea ni kama kuipalilia. We need to stop with that. Let us start praying for one another. Let us start, tuanze na ile tu undugu. Niaje bro, especially with the Gen Z. Niaje bro, uko fiti, niko freshi. Poa. Anywhere you go, anytime you wake up, goteana. Iyo kugoteana na kuambia it means a lot. You never know what I'm going through, but the moment you tell me, hey, hata akili inarudi, kuna msana ananijali ananiwatch, unaona? Anajua niko hai. So please, tuombeane, tuanze kusalamiana. Sisi wote tukue watu wa tabia kama yuko Kakamega, Western. Kazi ni kusalamiana. Mrembe nation. Let us be a Mrembe country, whereby we don't have the Rift Valley, we don't have the mountain, we don't have the lake, we don't have the ugali. It's just us. Tugoteane wase, tusalamiane na tuombeane. Cha muhimu sana. All right, thank you so much Watchdog, and I wish you all the best. Sisi tutachangamka, tuone mahali tutasupport. And I know this guy, one thing that I love about Watchdog ni mtu anakuanga roho safi actually. Bibi kama ujai interact naye one on one, huwezi tell, but if you have, he's someone anakuanga na roho safi sana. Natakaga tu kuona you okay, are you okay, uko sawa? So let's at least whatever he says, let's learn something from him. Thank you so much Mr. Watchdog. God bless you. And to my fans, let's continue subscribing to the YouTube channel. Remind us at Watchdog_Kenya. Yeah. Yep. Subscribe. See you next time. Bye.